friends, we are again back in the class. In the last class, we completed up to the paragraph. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into marking a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Then what did the cobra do? It fixed its gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. It stared at the cobra's hood instead of looking into the eyes, and it opened. It started attacking the cobra. The mongoose started attacking the cobra. Mongoose-ne attack ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, he made a feint to one side. Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. Look at those words there, difficult words there. Faint. Again, immediately. The word immediately may be difficult for some of you. Again, the meaning of the word struck I have given earlier. Dart is another hard word. Again, is there any other? Okay. Then look into the I have prepared a slide for you. Look at that slide. See, feint, to move to deceive an opponent. Immediately, suddenly. Dart, to move quickly. Moment, a very short period of time. We shall see the remaining words later during the class. So look here. Feint. What's the meaning of the word feint? To make a false move, to make a move as to deceive the opponent, as to feint. കബളിപ്പിക്കുക. To make a false move, to deceive the opponent or trick the opponent, കബളിപ്പിക്കുക. Feint. Again, immediately. Suddenly. Again, what is the other word? Dart. Sorry. Immediately.
പെട്ടെന്ന് ഡാർട്ട് ചാടുക. You can say it like that. So ഫെയിൻറ്റ് കബളിപ്പിക്കുക, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് ഡാർട്ട് ചാടുക. Now look in the text. Moving forward quickly until he was just within Cobra's reach, he made a feint to one side. He wanted to trick. See, he's a trickster. This mongoose is a studied trickster. He wanted to trick Cobra in any way, so he made a pretension that he is moving to one side. അവൻ എന്ത് ചെയ്ത്, ഈ മൂർഖനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കബളിപ്പിക്കണം. അപ്പം അവനൊരു വേലത്തരം കാണിച്ചു. അവന് കോബ്രയുടെ നേരെ അവൻ വേറൊരു വശത്തേക്ക് ചാടുന്നതായിട്ട് അവനൊന്ന് അഭിനയിച്ചു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക്. പെട്ടെന്ന് കോബ്ര എന്ത് ചെയ്ത് it struck, it attacked, and his hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. See, the moment the attack of cobra was so fast that the boy who was sitting on the tree thought that nothing could save. In no way mongoose can escape that strike. ആ ഒരു ബൈറ്റിനെ ഒരു തരത്തിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് മംഗൂസിന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കീരിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചു. But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. What did the mongoose do then? Mongoose fight back. Mongoose fought back in the same way as the cobra did. കോബ്ര എങ്ങനെയാണോ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് അതേ രീതിയിൽ മംഗൂസ് എന്ത് ചെയ്തു, തിരിച്ച് അടിച്ചു. ആൻഡ് ഹി എസ്കേപ്ഡ്. ഹി മൂവ്ഡ് അവേ ആഫ്റ്റർ അറ്റാക്കിംഗ് ദ കോബ്ര. മംഗൂസ് മൂവ് ടു എ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്. മംഗൂസ് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. Again, look in the next paragraph. Look in the next paragraph. Wait for a while. The moment the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in the mid-air, shrieking at each other. They returned to the cactus plant. Is it the portion? Let me look. Yes. So, not only the mongoose, crow and myna also started attacking. Crow and the myna also started attacking the cobra.
So three of them were now involved in the fight. And how was the attack of Cobra and Myna? Crow and Myna. ആ കാക്കയുടെയും മൈനയുടെയും അറ്റാക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി. They hurled themselves at him. They hurled themselves at him. See? Hurled themselves at him. Collide heavily. Collide heavily. In the midair, shrieking. See the difficult words there? Shrieking. Again there is another one. Glisten. Then what is the next word? Sprang. Bump. Again, is there any other word here in this paragraph? No. Okay. Now let's come to the meaning again. Let us come to a slide. Moment, a very short period of time. Hull, to throw something with force. Glisten, to shine. Sprang, jumped. Bumped, hit each other. Shriek again, a loud cry. Look at the meaning once again. I shall give you the Malayalam later. Moment, a very short period of time. Hull, to throw something with force. Glisten, to shine. Sprang, jump. Bumped, hit each other. Shriek, a loud cry. Okay, that's all. Now come to a text. Hull, hull. Hull. What is the meaning there? Hull. I gave you the Malayalam meaning, the English meaning. Hull, to throw something with force. ചുഴറ്റി എറിയുക. ഇവിടെ എന്താണ്? Here it means, it is a contextual meaning. Here it means വേഗത്തിൽ ചാടുക. Again, look at the collide. കൂട്ടിയിടിക്കുക. Again, glisten. Shrieking. An unpleasant cry. കരയുക, നിലവിളിക്കുക, ഉറക്കെ കരയുക. Again, glisten. തിളങ്ങുക. Again, sprang. What is sprang? To jump. ചാടുക. See? Sprang is the past tense of spring. V1. Sprang V2. Again is spring is the V1 form or simple present form. Sprang is the
past form or simple past form or V2 form. Okay, once again, ഹൾ വേഗത്തിൽ ചാടുക, കൊളൈഡ് കൂട്ടിയിടിക്കുക, ഷ്രീക്കിംഗ് ഉറക്കെ കരയുക, ഗ്ലിസൺ തിളങ്ങുക, സ്പ്രാങ് ചാടുക, സ്പ്രിംഗ് V1 form. Again there is a V3 form. What is it? What is it? Sprung. V3. So spring is the V1 form, sprang is the V2 form, and sprung is the V3 form of past participle form. Again, look here. Bump. Bump again. Bump also means കൂട്ടിയിടിക്കുക. We know about, we are familiar with the word bump. If we are familiar with the word bump, bump on the road. There the bump is, this is the verb form of the word bump. Then bump on the road is the noun form. Projection made on road to make projection made on the road to reduce the speed of vehicles. Bump. So let's come to the text again. The moment the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide in the midair. So, as I told you earlier, not only the fight was not between the cobra and the mongoose, it was also between cobra, mongoose, crow and myna, and mongoose on one side and cobra on the other side. So 3 persons were together trying to attack cobra. Crow and myna, they have a secondary role, but the primary role is for mongoose. Again, they tried to attack cobra. They collided with each other. When they darted at him, when they hurled at him, when they flew down at him, they collided with each other. Cobra and the myna, they collided with each other, and they returned to the cactus plant. അവരെന്ത് ചെയ്ത് കാക്ടസിലേക്ക്, ആ ഒരു കള്ളിമുൾ ചെടിയിലേക്ക് മടങ്ങി. അവരിങ്ങനെ ആ ഒരു മൂർഖനെ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ച്, ക്രോയും ആ കാക്കയും മൈനയും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അവരവസാനം ഉന്നം തെറ്റി, ലക്ഷ്യം തെറ്റി, അവരെന്ത് ചെയ്ത് ദേ റിട്ടേൺ ടു ദ കാക്ടസ് പ്ലാന്റ്. Then what appeared on the back of the cobra? Blood. Drops of blood appeared or shone on the back of the cobra. Cobra became very much furious. The furious cobra struck again and missed. Cobra again attacked the mongoose. Cobra എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ആ ഒരു മംഗൂസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. It missed. Mongoose sprang aside. In one way or other, mongoose escaped from the avoided the attack of cobra, jumping to one side, jumping to the other. Again the birds dived at the cobra. ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മംഗൂസിൻ്റെ ആ ഒരു കീരിയ ആ കോബ്രയുടെ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ who was again trying to attack? Birds together the birds tried to attack the snake. They dived at him, bumped into each other again, they collided with each other again, hit each other again,
അവർ വീണ്ടും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ച്. ആൻഡ് റിട്ടേൺ മേക്കിംഗ് എ ഷ്രിക്കിംഗ് ക്രൈ. റിട്ടേൺ ടു ദ കാക്ടസ് മേക്കിംഗ് എ ഷിക്കിംഗ് ക്രൈ. റിട്ടേൺ ടു ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ കാക്ടസ്. അവർ വീണ്ടും കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു കാക്ടസിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി. ദെൻ ദ തേർഡ് റൗണ്ട് ഫോളോ ഇൻ ദ സെയിം മാനർ. ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത്? ആ ഒരു സെയിം മാനറിൽ തുടർന്നു. തേർഡ് റൗണ്ട് ഫോളോഡ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ. See, the same course. Same course means same way, same manner. അതേ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്ത്? അതേ രീതിയിൽ ആ ഒരു ആക്രമണം തുടർന്നു. സെയിം കോഴ്സ്, സെയിം മാനർ, കോഴ്സ്. അതേ രീതിയിൽ ആ ഒരു ആക്രമണം തുടർന്നു. ദെൻ but with a dramatic difference, with an unexpected difference. അപ്രതീക്ഷിതമായ രീതിയിൽ, നാടകീയമായ രീതിയിൽ this third round began in a different manner. Crow and Myna still determined to take part in the proceedings means series of events. See, the meaning is there. Proceedings, course, way of doing something. Proceedings, a series of events that happened. Perch, a place where a bird sit. Here perch means it's in the noun form. Whip, to move quickly. Thud, hit with a heavy sound. Snout, the nose and mouth of an animal. Flung, to move energetically. Once again. See, course, way of doing something. Proceedings, a series of events that happen. Perch, a place where a bird sit. Whip, to move quickly. Thud, hit with a heavy sound. Snout, the nose and mouth of an animal. Flung, to move energetically. Now move to a text. Let us move to a text. The crow and the crow and the myna still determined to take part in the proceedings. What does it mean here? Proceedings. A series of events that happen one after the other. ഇവിടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആ ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രൊസീഡിങ്സ്, ആ ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഓക്കെ. they wanted to involve in the proceedings. They dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. Again they missed their mark. They were always trying to attack the cobra. Attack the cobra, but in vain. Every time they darted at the cobra, what happened? They missed their mark.
they missed the aim and they collided with each other. This time also they collided with each other. The myna flew on and reached its perch. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, here, perch. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, perch. But the court tried to pull up in the mid-air and turn back. Instead of going back to its place, Myna went back to its place. മൈന എന്ത് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ്, വാട്ട് ഡിഡ് ദ ക്രോ ഡു? ഇറ്റ് ടേൺ ബാക്ക്. ഇറ്റ് ടേൺ ബാക്ക് ഇൻ ദ മിഡ് എയർ. അതാ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അത് തിരിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഡൈവ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദ കോബ്ര. And what happened? Cobra whipped his head back. Whip. വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുക, വേഗത്തിൽ whip. The cobra whipped to move quickly. വിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഈ ചാട്ടവാറില്ലേ, ചാട്ടവാറിന് വിപ്പിംഗ് കോഡെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അഗെയിൻ വേറൊരു വിപ്പുണ്ട്. എന്താണ്? വിപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പാർലമെൻ്ററി അഫയേഴ്സ്. In the election, sorry, not in the election, in the parliamentary matters we are familiar with the term whip. വിപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു രീതിയുണ്ട് അല്ലേ? വിപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പാർലമെൻ്ററി ചീഫ് വിപ്പ്, അസംബ്ലി ചീഫ് വിപ്പ്. You might have heard about it. So here it means is in the verb form. It is വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുക, move quickly. The cobra whipped his head back. തൻ്റെ തല പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച്. And struck with great force his snout, the nose and the mouth, thudding against the crow's body. This time the cobra, what did the cobra do? It bit the crow, thudding against the crow's body with great force. Thud, hit with the, sorry, I'm going to give you the Malayalam only here. Thud, ശബ്ദത്തോടെ മുട്ടുക. Thud, ശബ്ദത്തോടെ മുട്ടുക. Thud with great force. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden, where after fluttering about for a while it lay still. The boy was again, as I told you earlier, boy was on the tree. He was watching all these events, all the series of events that happened, that is happening there. He saw the bird, after getting bitten, flew for about 20 feet up in the air. Then it fluttered for a while. വേഗത്തിൽ ചലിക്കുക, നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട്, ടു മൂവ് എനർജറ്റിക്കലി എന്നാണ് വി ക്യാൻ സേ ഫ്ലട്ടറിങ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഫ്ലട്ടറിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ. കിളികൾ ചിറകടിച്ച് പറക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയില്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ where have we reached? Yes, fluttering about for a while, it lay still, it fell down on the ground without any movement.
not moment, movement. Mina remained on the cactus plant very wisely. Mina was a bit more clever. Mina remained on the cactus plant, refrain from interfering again. Refrain. പിൻവാങ്ങുക. Refrain. Avoid getting involved. Interfere. Involve. Interfere. ഇടയ്ക്ക് കയറുക. Interfere. So, Mina was clever. It refrained. It was wise to refrain from the fight. It did not interfere again. Why? Because it saw the fate of the crow. ആ ഒരു ക്രോയുടെ ഫേറ്റ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. The cobra was weakening, and mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs, and with lightning snap had the big snake by its snout. See, again difficult words here. Snout, lash, lash, seize, hard words, grip, drag. Some of you hop. Some of you might have come across all these words. Shrill, shrill, again snap. Okay, look at these words. Let us move to a slide. Flutter, to move to side or up and down, to move energetically. Refrain, to avoid doing something. Interfere, to involve oneself in a situation. Snap, a sudden breaking sound. Writhe, move in a twisting manner. Lash, to hit. No avail, no use. Cease, stop. Grimly, in a hopeless or worried manner. Quiver, to shake slightly. Gripping, to hold tight. Drag, to pull something along a surface. Hop, to jump on one foot. Peep, to look carefully. Shrill, loud and unpleasant cry. Once again. Flutter, to move side to side or up and down. Refrain, to avoid doing something. Interfering, to involve oneself in a situation. Snap, snap, a sudden breaking sound. Writhe, writhe, moving in a twisting manner. Lash, to hit. No avail, no use. Cease, stop. Grimly, in a hopeless or worried manner. Quiver, to shake slightly. Gripping, to hold tight. Drag, to pull something along a surface. Hop, to jump on one foot. Peer, to look carefully. Shrill, loud and unpleasant cry. Okay, now move on to a text. Yes, let's come back. So the fight was continuing. Cobra was getting weaker and weaker with the passage of time. Mongoose was getting stronger and stronger. Mongoose was now confident.
happened then? Walking fearlessly up to him, raising himself on his short leg, and with lightning snap, snap, snap. I have given you the meaning. Look here, a sudden breaking sound. You might have heard about please take a snap. When we ask somebody to take a photo, we usually say, one snap please. Okay, here it has got a different meaning, a breaking sound. See, with a mongoose walking fearlessly up to him, raised himself, mongoose walking fearlessly up to him, raised himself on his short leg, and with lightning snap, with a breaking sound, what did it do? It caught the big snake by its snout. It caught the big snake by its mouth, snout, മൂക്കും വായും അടങ്ങുന്ന ഭാഗം. Then the cobra writhed in pain. Writhed, വേദന കൊണ്ട്, നോട്ട് വേദന കൊണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് പുളയുക, പുളയുക. Again, what did it do in return? Lashed about in a frightening manner. Lash, hit, അടിക്കുക. It's tried to strike the mongoose, maybe with its tail. അതിൻ്റെ വാലുകൊണ്ട് അതിനെ, കാരണം എന്താണ്, മംഗൂസ് ആ ഒരു കീരി ആ പാമ്പിൻ്റെ മുഖത്താണ് കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് റിത്തിങ് ഇൻ പെയിൻ. അത് വേദന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊളയാണ്. ലാഷ് അബൌട്ട് ഇൻ എ ഫ്രൈറ്റനിങ് മാനർ. ഭയങ്കര നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അത് ആ കീരിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് ഈവൻ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അബൌട്ട് ദ മംഗൂസ്. ഇറ്റ് കോയിൽഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബോഡി. The cobra coiled on its body, but all to no avail. It is of no use. No avail. ഉപയോഗമില്ലാതെ, അല്ലെ പ്രയോജനമില്ലാതെ. പ്രയോജനമില്ലാതെ, of no use, ഒരു പ്രയോജനമില്ലാതെ, it started coiling on its body. The little fellow hung grimly on, grimly. Little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. അത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ in a hopeless manner, giving no hope to cobra. It hold the cobra tight, and until the snake had ceased to struggle. Cease, നിർത്തുക. അപ്പം എന്താ പറയുന്നേ? What did the cobra do? Cobra, when mongoose attacked, mongoose caught it by its nose. Cobra tried to lash it, tried to strike it, tried to coil round the mongoose,
and it twisted in a frightening manner, but all these attack by the cobra was of no use, and after a while it stopped struggling. It ceased to struggle. അത് തിരിച്ചാക്രമിക്കുന്നത് അങ്ങ് നിർത്തി. And then what did the mongoose do? It smelled along, it's quivering, ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങുന്ന quivering, അനങ്ങുന്ന, quivering length, and it gripping it round the hood, gripping, holding tight. Sorry, let me give the Malayalam. Gripping, കടിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുറുക്ക പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ഗ്രിപ്പിംഗ് ടൈറ്റ് റൗണ്ട് ദ ഹുഡ്, ഡ്രാഗ്ഡ് ഇറ്റ്, ഡ്രാഗ് പിടിച്ച് വലിക്കുക, dragged it to the bushes. Mina dropped cautiously into the ground, hopped about. Seeing all these things, what did Mina do? Mina came down to the ground. It jumped about the bush. It jumped above. It hopped on the ground. It started hopping on the ground, looking carefully, staring into the bush to see what was happening there. ആ ഒരു ബുഷിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ പീർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നു. It stared into the bush to see what was happening there. Again, the myna was very clever. It was all while looking there, while hopping there, while looking into the bush, while hopping there, while joining the merriment. What was myna doing? It was always cautious to keep a safe distance, be in a safe distance, and then with a shrill cry of congratulation, hop. What do you mean by hop? What do you mean by hop? ചാടുക അല്ലേ? hop, to move on one leg, hop. ചാടുക, hopping on its leg. peer, തുറിച്ചു നോക്കുക. peer into the bushes from a safe distance, and then with a shrill an unpleasant cry, that is the English meaning here, കാതടപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തോടെ, shrill cry of congratulation, it flew away from there, congratulating the cobra the mongoose for its victory. അത് ആ മംഗൂസിനെ, ആ ഒരു കീരിയെ അവൻ്റെ വിജയത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അതവിടെ നിന്ന് പറന്നേ പോയി. So that's all for now. Go through the paragraph, find out if there is any difficult words there. See, I have already given you the meaning of these words, but I haven't highlighted it. What are those words?
flutter, again proceedings, again whip. I have already given you the meaning, but I have take care of this. Note all these words, go through the meaning, try to learn them by the meanings by heart. Shriek and read the paragraph. And now I am going to give you certain questions. Now I am going to give you certain questions. There's a meaning, there's a word. Look here. There's a particular word, refrain. It refrain from interfering in the fight. But see, the word refrain, it has got another meaning. Refrain, there's a poetic device. The refrain is a poetic device. An example is given here. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. See the repetition of the two lines in the last in that stanza. It adds the poetic effect of the poem, and this type of repetition we call it. It's a poetic technique, and we call it a refrain. Again, let me give you. Ask you. Let me type certain questions. What happened to the crow? At last, mine. See, I am using cap locks here just to give importance to those characters. So these are the three questions. Try to find the answer of these questions. And evening class, in the evening class, we will be talking about, we will be dealing with the rest of the paragraph. Okay, thank you.